expression that we can use when we make time for the things that we want to do. Okay? When we make time for the things that we want to do, we say, I want to get round to, and then the action that you want to do. For example, I want to practice my English, but I don't have time because I have to take care of my baby, or maybe because I have to work, but I want to do it. So I need to get round to learning English. When I get around to learning English means that I make time for studying English because it's something that I want. Did you understand? Get Okay. round to doing something. I'm going Got to it. write it. For example, to get around doing something. Okay? I want to do it, but I don't have time. I need to make time, right? So How you time is to get round? you have to get around, I don't know, uh, to, for example, learning English. Okay? You have to get round to, and then the action with ing. Did you understand? Yes. Okay, so, okay, well, in our previous session, we were talking about pronunciation. Okay? The first rule, the T between two vowels, R, you say R, D between two vowel sound, you say like R, and T vowel sound, you drop the T sound like 20, party, 20. 20, party. Then we were talking about insertion, particular vocabulary, things like that. Then we were talking about the ch sound, like what you doing, what you, what you doing. Yeah. Another Has, topic, we were talking about hara, has, lemi, hasta, but we say asta, or when we has, say him, we say em. Yeah. has, Today, our topic is different because it's speaking. I want you to speak, okay? And the next part is grammar, okay? I know that you are in intermediate, upper intermediate level because you can have a conversation with me. You can understand me. Uh, it's a review of all the grammar that you have studied before. It's a review, okay. okay? But it's passive. It's called the passive. You know the passive, right? The passive? Yeah, the passive. For example, I write a letter. A letter is written by me. Yeah. Yeah, that's a review. So let's begin with this part first. Uh, that's a question that I have. I make a mess with gerunds. You make a mistake. A mess. With There the is gerunds. about gerunds in my mind because I was ready, and it's too. I know what it is. I Okay. know how to do it, but the practice, how to Oh, say this oh, is this is and that is that. So that's oh. Okay. For it's a little bit example, complicated. in the English, you want to start with the gerund? ¿Quieres empezar con los gerunds? Okay. So our topic for today is the gerunds. Okay. The gerunds is different from the participle. Carlos, what is the participle? Okay, focus on this part. Do you remember when you were studying the present progressive? ¿Te acuerdas cuando estudiaste el present progressive? ¿Qué te decía tu No, profesor? remember what is. Subject, the verb be, and then, ¿qué seguía? El verb con el ing, the object and complement, right? Did your teacher say that? Well, but this is incorrect because we say here the verb in the present participle. Ah, present part. It's not called ing. We say present participle. Okay, so when you have I, I am writing a letter. Is this the gerund or is a participle? It's a participle. Is a participle. Of course, this is not the gerund. Next part. Okay, so I'm gonna delete this one, and we're going to focus in the gerund. Okay, in this part, we're going to divide the verbs into two parts. We
are gonna divide the verbs into two parts, into two groups. Okay? Verbs followed by the gerund and verbs followed by the infinitive. Infinitive, okay? What does that mean? In the English language, we have verbs, for example, when you want to link to verb, you say need to do something, need to do, infinitive, or I love playing. This is called the gerund. Okay? This is gerund, this is infinitive. Did you understand the difference between the gerund and the infinitive? Yeah. Yeah, amazing. This is the first part. You need to remember the verbs that are followed by the ing form or the infinitive plus the verb in the base form. Tienes que memorizarte la lista de los verbos que son seguidos por ing y por el infinitivo to. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando tú ya tengas esto, learn it by heart, que significa I need to learn something by heart to memorize. Okay? When you memorize this, when you learn this by heart, you can use this part. Okay? It has to do with the first part. You can use the gerund as a subject. Carlos, what is the gerund as a subject? For example, I play soccer. In this sentence, which one is the subject? I play or soccer? The subject. I. Great. And which one is the object? Soccer. Soccer. So, in this case, the verb play is the action, is just a verb. Okay? But now, focus on this part. When you add the verb ing, okay, this becomes a noun. Okay? For example, playing soccer is good for you. And this sentence, playing soccer is the subject or not? Yeah. Is the subject. When you add the ing to the verb, this is subject. Playing soccer is good for you. But in the previous one, play is the verb. But here is the noun. Noun and verb. Did you understand this part? Yes. Yep. Then we have the gerund as a complement. Carlos, what is a complement? For example, okay, wait a second. Is not your problem. Is not your problem. Oh, this one. What I like to do is playing soccer. Focus on this. What I like to do is playing soccer. In this case, which one is the subject? What I like to do. You got it? What I like to do is the noun, and playing soccer is the complement. Okay, did you understand? Noun, complement. Then you will have the gerund after prepositions. Okay, so this is just a review. You know this. I am very good at learning, for example. You know that after a preposition, you have to add the ing form. Yeah. So this is the gerund after the preposition because we have a preposition here and we have the ing. You got it? Then we have gerund phrasal verb. You know that after a preposition, for example, I gave up smoking. You know that after the phrasal verb, you have to use the gerund because this is a particle. And after the particle, you have to use the ing, the gerund. Did you understand? No, too much. Which part?
Which one? This one. Yes, the phrasal verb. The phrasal verb. Okay, after a phrasal verb, you have to use the verb in ing. Ah, okay. Yeah, but this is pretty similar because it looks like a preposition, right? It looks like a preposition because the particle is a preposition just with a different name. Or not. Yeah. Las partículas son como las preposiciones, solamente que le cambiaron el nombre. No pueden llamarle preposiciones si no le llaman partículas. Por lo tanto, después de la partícula o preposición, el verbo va con ing. And that's it. Did you understand? Okay. Lo más difícil es lo siguiente, lo que te voy a explicar. Okay? I want you to analyze this part. Focus on this. I am happy. Look at this. I am happy because I passed my exam. Focus on this. I am happy because I passed my exam. This is one way to express what you think. I am happy because I passed. Which one? What action happened first? Which action happened first? I want you to tell me. I am happy or I passed my exam. Which one? I passed your exam. This happened first, right? And this happened second. Of course, because this is the result, right? Focus on this. You can use this structure. Having, and then the participle. Having passed my exam makes me happy. Okay? You use makes because this sentence is in the present. Did you understand? Yes. What about this part? I was sad because I lost my keys. I was sad because I lost my keys. I want you to tell me the answer. Losing my keys. Are you sure? Are you sure? Yes. Look at the first one. The verb is past. You start with having and then the verb in past participle. What is the participle form of lost? Oh, okay. Yes, having. Having lost. Lost. My keys. My keys. Makes me sad. Makes me, but it says I was. All the action happened in the past or not? I was sad because I lost my keys. So having lost my keys makes me or made me? Made me. Made me sad. Did you understand? So when you want to emphasize an action or you want to emphasize the action that happened first, because here, what is the most important sentence, the most important part of the phrase is the fact that you pass your exam. So you want to emphasize that, right? So you say, having passed my exam makes me happy, Did you understand? Next part, in the same way, I am proud of my baby because he won the competition. Okay? I'm proud of my baby because he won the competition. In this case, can we say, for example, can you tell me? Having won the competition. Makes me proud of my baby. Makes me proud of my baby. But my question is here. In both sentences, do we have the same subject or not? Look at this. I am proud of my baby because he won the competition. Do we have the same subject? If you translate it into Spanish, haber ganado la competencia
Me pone orgulloso de mi bebé. Sí. Does it make sense? No. No, because the subject is different. ¿Qué pasaría si en lugar de I am proud of myself, yo digo proud of myself? ¿Quién ganó la competencia? Si tú lees la primera oración aquí, ¿quién ganó la competencia? Mira, haber ganado la competencia makes me pone orgulloso de mi bebé. No tiene sentido. Aquí tendría que ser haber ganado la competencia. ¿Quién? El bebé, no tú. Entonces, cuando son dos sujetos distintos, no se puede. Pero, ¿qué pasaría aquí? I am proud of myself because I won the competition. In this situation, do we have the same subject or not? Yes. Yeah, because I am proud of myself because I won the competition. So we can say having won the competition makes me proud of myself. So you can use the gerunds because this is the gerund or not. Yes, this is the gerund. The gerund has a subject, of course. Did you understand this part? Yes. Okay, super cool. Super cool. Next. Now focus on this. Did you understand it seems for you like easy or you want to keep on practicing? Repeat me, please. Okay, do you want to keep on practicing the same example or is that okay for you? Oh, I understand it. Okay. Next. What about this? I am happy because, focus on this, because I was invited to the party. Can you tell me the answer? I am happy because I was invited to the party. Which one happened first? I was invited to the party. Okay, this is number one and this is number two. Can we use the gerund? Which one? Happy. Invited to- Being invited. But do you remember what is the structure? What is the structure? Having. It's always with having. Yeah, it's always that is the structure. Having plus plipi. But in this case you say having what? Being invited. Having been invited like this. No, being. Yeah, It's the dog. pretty good. Having been invited. Okay, having been invited to the party Makes me. makes me happy. Okay, but you know, this is the most difficult sentence for advanced students. I would like to explain. Maybe it was by chance, or you know how to do it. Do you know the reason why being? Because it's a past participle to was. Yeah, it's the participle. Yes. Simple like that. Now, focus on this. I am happy. I am happy because Pepita invite me to her party. What do you think here? I think we can't do it because it's different subject, Yeah, different person. different subject. The first one is I, and the second is Pepita. Because if you say haven't invited, haven't invited to the party makes me happy. In this sentence, who invite whom? Who invite whom? Having invited to the party makes me happy. Haber invitado a la fiesta me hace feliz. ¿Quién invitó? ¿Yo o Pepita? Pepita. Are you sure? Mira, having invited to the party makes me happy. Yo digo esto, having invited to the party makes me happy. Makes sense. Yo lo hago, pero no tiene sentido porque la oración principal es que Pepita invita, ¿cierto? En It cambio, doesn't. it doesn't make sense. Pero ¿qué digo? Having been invited because that is the past. And you said that having plus pp. Okay? Having been
invited to the party makes me happy. Okay, did you understand this part? So this is all. It is what it is. No more grammar. This is the gerund. Did you understand? I don't understand the last one because it's different subject, but it can be by Which one? This part? Having been invited to the party? having been invited. What about this? Having Because been invited by Pepita. okay, We didn't add it. Having okay, been invited by Pepita. Haber sido invitado por Pepita makes me happy. As you can see here, this is the passive or not. Yeah, because we are saying who invited whom. Pepita. ¿Y aquí quién fue invitado? Yo. me. Mi. Yo, al haber sido invitado por Pepita, me pone muy feliz. La primera no tiene sentido, porque quien te invita a la fiesta es Pepita. Did you understand? Yes. Okay, so now we're going to practice the speaking part. I wanted to teach you a little different, but it has to do with this topic. Do you remember how to use despite and in spite of? No. ¿Te acuerdas? No. I will explain. Despite means a pesar de. Okay? A pesar de. When we want to contrast two different ideas. For example, despite, a pesar de que estaba enfermo, fui a la fiesta. Contrasto dos ideas que no tienen sentido, ¿cierto? Porque si estás enfermo no irías. Es lo que se espera. So, despite, a pesar de. Focus on this part. You can say despite plus a noun. For example, ¿cómo dirías? A pesar de la lluvia, yo llegué a tiempo. Do you know? Okay, de la lluvia. ¿Qué cosa es la lluvia? A noun. ¿Cómo sería? Despite, ¿qué más? The rain, coma, despite the rain, I arrived on time. Did you understand? Entonces, a pesar de la lluvia, coma, despite the rain, I arrived on time. Did you understand that part, right? Yes. Next, a pesar de plus the fact that. The fact that you need a clause. Carlos, what is a clause? A sentence, a subject, and a verb. Can you say, a pesar de la lluvia, yo llegué a tiempo? ¿Podríamos usar the fact that or not? I don't understand. Despite the fact that, ¿qué podrías? A pesar del hecho de que, si digo a pesar de la lluvia, ¿qué podría ser? A pesar del hecho de que it was raining. A pesar del hecho de que estaba lloviendo, coma, ¿qué digo? I arrived on time. I arrived on time. Mira, ok, te voy a dar dos ejercicios para que los analices. Focus on this. A pesar de que había tráfico, yo llegué a tiempo. Mira, a pesar de que había tráfico. Empezamos con el primero. Quiero que uses un sustantivo. Opción 1. Empieza con la opción 1, que es despite más un sustantivo. ¿Qué sería? Despite the traffic. Despite, solamente, despite the traffic. Despite the traffic, I arrived on time. I arrived on time. Suficiente.
Number 2. Ahora tienes que usar the fact that. Recuerda que tienes que usar un sustantivo y un verbo. ¿Cómo sería? Despite the fact that was a huge traffic. There was heavy traffic. Recuerde que cuando quieres decir que hay un tráfico muy fuerte se dice heavy traffic. El tráfico es incontable, por lo tanto se dice there was. No se pone a, ¿ok? There was Coma. I a arrived on. time. ¿Se entiende? Yep. Es muy común contrastar nuestras ideas con despite the fact that or despite plus a noun. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Perfecto. Perfecto. Voy a poner estas oraciones here because we're gonna use them later. Okay. Now, the most difficult one, but it's not impossible to learn it. A pesar de plus ing. Carlos, what is that? For example, despite being in traffic, despite being stuck in traffic, what happened? I arrived on time. Did you understand? Puedo agregar un verbo con ing. Súper sencillo, ¿cierto? Or not. Ahora tú, el primero, quiero que uses un ing. A pesar de que había tráfico, yo llegué a tiempo. Despite the traffic, I arrived on time. Despite the fact that there was heavy traffic, I arrived on time. ¿Cómo sería el otro? ¿Podré usar un ing? ¿Qué opinas? No, I don't know. No se puede. ¿Por qué? Porque aquí, ¿de qué te estoy hablando? ¿Cuál es mi sujeto? What is the subject here? El Heavy traffic. heavy traffic. ¿Y cuál es mi sujeto en la próxima cláusula? I. Cuando yo tenga distintos sujetos, no puedo usarlo. ¿Te acuerdas que lo vimos en los Gerunds? No se podía. Pero ¿qué pasaría acá? Mira esta oración. Tú la vas a hacer con las tres formas. A pesar de ser viejo, él ganó la competencia. ¿Cómo dirías? Despite being old, Despite being old, he won the competition. he won the competition. En este caso, ¿se puede usar o no? ¿Por qué? Porque los dos sujetos son el mismo. ¿Quién era viejo? La misma. He. La misma persona. ¿Ok? Ahora, ¿podré usar un despite the fact that? Despite the fact that Despite the fact that he. he's old. Okay, but the sentence es en pasado. Mira, he won the competition. Despite the fact that he was Old, he won the competition. What about despite plus a noun? Despite his age. Great. A pesar de su edad, despite his age, he won the competition. Did you understand this part? ¿Se entendió? Yes. Sí. Yes. Recuerda que tiene que tener los dos. Tiene que referirse al mismo sujeto. Did you understand right? Of course. Yes. Amazing. Ahora, focus on this part. Despite the rain, I arrived on time. ¿Cierto? Esta era la primera forma. This was the first form. The second one was despite the fact that it was raining. I
arrived on time, ¿cierto? Ahora, ¿te acuerdas qué pasaba con la última forma? ¿Se podía o no se podía usar el ing? Podría decir, despite raining, I arrived on time. Can we say, despite raining, I arrived on time? I guess so. ¿Recuerda? Mira aquí, el del señor, ¿qué pasaba? ¿Cómo tenía que ser cuando, para poder usar el ing? Tendría que, tendría que tratarse del mismo sujeto. ¿Ok? Entonces, según lo que te he dicho, aquí no se podría. ¿Cierto? Claro, Porque porque la primera trata del clima y la segunda trata de qué? ok, ok, ok. De mí. La primera trata del clima o yo lluevo. Yo no lluevo. El que llueve es el clima. Son dos sujetos distintos. Ahora, en el idioma inglés podemos hacer una jugada también para poder usar el ing con distintos sujetos. El clima. Quiero que me digas qué pronombre objeto podría reemplazar el clima. Podría ser, por ejemplo, me. Podría ser him. Podría ser her. Podría ser them. Podría ser, which one? Of the, You know, it. El clima puede ser reemplazado por it. Entonces, despite it raining, I arrive on time. Esas son las tres formas que tiene el despite. Did you understand? yes. Vamos a practicar un poquito. Focus on this part. A pesar de estudiar mucho, no pasé el examen de admisión. Okay, so please, what is your answer? Dime las tres formas. Despite the fact that I studied a lot, I studied too much. A Or lot just a lot. está muy bien, study a lot. Si quieres decir un idiom, sorry, podrías decir I hit the books. Hit the books, cuando tú hit the books, means that you study hard. To hit the book Hit the means book. to study hard. Estudiar mucho. Ahora el pasado de hit sigue siendo hit. Despite the fact that I hit the books. What else? I I I failed the I exam. failed the exam, of course. I couldn't pass or I failed. Muy bien, I failed the exam. The entrance exam, examen de admisión. Entrance exam. Okay? Now, Okay. the second one. ¿Qué otro uso podríamos usar? Y tienes el despite the fact that. Despite. But hard study. Despite the hard studies or despite the studies. A pesar de los estudios. What else? I failed the entrance I exam. failed the entrance exam. Exam. O también puedes decir, despite the hours of studying. A pesar de las horas de estudio, I failed the entrance exam. Did you understand? Aquí depende mucho más de cómo tú podrías darle sentido. ¿Ok? Pero tú tienes que saber que va un sustantivo, en este caso las horas, sorry, despite the hours of studying. You get it? Y Yes. va la última, la más difícil. A ver, what is the answer? Fíjate, ¿se trata del mismo sujeto o no? A pesar de estudiar mucho, no pasé el examen. ¿Mismo sujeto o distinto? Is the same subject or they're different? It's the same. It's the same, so you can say, despite Despite being study, being studying, a pesar de estar estudiando o a pesar de estudiar de frente.
Despite. Studying, de frente. Despite studying hard, or despite hitting the books. Hitting the books. What happened? I failed the exam. I failed the And entrance exam. Did you understand? yes. Puedes poner despite hitting the book, ¿ok? Ahora, si tú quieres hablar de una acción, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó primero? ¿Estudiaste o jalaste el examen? Estudié. Estudiaste. ¿Quieres enfatizarlo? ¿Cómo sería? Despite, despite Hitting the having hit having it, hit. no, hit nada más. Despite having hit the books, I failed the entrance exam. Did you understand? ¿Te has dado Okay. cuenta cómo hemos combinado el tema de los gerundios con el despite? Y de manera natural, no, despite having hit the books, I failed the entrance exam. Did you understand? Yes. Vamos a seguir practicando, pero te preparé un material que te voy a compartir en este momento. Está en español como para que no te quede ninguna duda. Aquí está. Ahora, Carlos, ¿y el in spite? ¿Qué cosa es el in spite? Es lo mismo, Karina. Es the same. No cambia. In spite of, a noun. In spite of, the fact that. In spite of, un verbo con ing. What Did, is it inside of? a pesar de, es lo mismo. It's upset. It's the Okay. same. Pero recuerda, nunca vas a decir in despite. Solamente es despite. Y el otro es in spite In. of. Tampoco es despite of. Nunca. El despite va alone. ¿Ok? Va solito. Focus on this. Aquí te he puesto. ¿En qué diferencia despite y in spite of? Prácticamente en nada. Ambas significa a pesar de o pese a. Ambas se usa para contraste. Despite es un poco más formal. Despite nunca se utiliza delante de preposiciones como of. ¿Te acuerdas? Nunca vayas a poner despite of, sino el despite va solito. Son más comunes en inglés escrito que hablado. En inglés hablado escucharás más conectores como although, however or even though, ya que estos son un poco más formales. Siempre que hables con una persona, trata de hablar formal, a menos que sea tu close friend, ¿ok? Si es parte de tus close friends, you can speak like however, sin embargo, pero si no, siempre utiliza un despite or un in spite of. ¿Cómo se usan estos conectores? Por ejemplo, mira, a pesar del viento fuimos a pescar. Despite the wind, sustantivo. We went fishing. In spite of the wind, sustantivo. Ya te explicamos el primero, ¿cierto? Ahora, a pesar de mi mal francés, el granjero me pudo entender. Despite my bad French, now the farmer could understand me. In spite of my bad French, the farmer could understand me. Super easy, ¿cierto? Nice. A pesar de los rezos, no aprobé mis exámenes. Despite the prayers, sustantivo. Mira, ¿qué dice acá? Seguido de sustantivo. Te lo he puesto en rojito. Luego, ¿qué más? Seguido de verbos. Oh dear, here comes the tough part. ¿Cómo construirías una frase empezando con despite? Mira aquí. She was on a diet. She ordered a Chinese takeaway. Ten cuidado, no se dice despite she was on a diet, she ordered a Chinese takeaway. In spite of she was on a diet. ¿Cómo se diría cuando tengo she was on a diet? ¿Qué she was on a diet? Mira, sujeto, verbo, complemento. ¿Qué cosa es? Una cláusula, ¿cierto? Y yo podría poner Karina despite y una oración de frente. I don't understand the word. ¿Cuál no Why? entendiste? ¿Qué tienes que What? poner? Sí, no entiendo. No Porque el que entiendo. se. ¿Qué se tiene que poner? Porque para ti tiene sentido. Yes. Volvemos a las estructuras. Volvemos. Dame un segundo. Aquí. ¿Qué dice? Primero que va con un sustantivo, ¿cierto? Aquí está el sustantivo. Y luego, cuando quiero poner una cláusula, quiere decir una oración normal, ¿qué tengo que agregarle? The fact. The fact that. Tú nunca vas a poder decir, despite she was sick. No se puede. ¿Qué tienes que poner? Porque esto es una cláusula que tengo que poner. Despite The the fact. fact that she was sick. Ah, recuerda, más cláusula. La primera sí entendiste con el now.
Yep. Sí. Ahorita vamos a seguir practicando. Next. ¿Qué tengo que usar? Despite the fact that, sujeto más verbo, que es tu cláusula. Despite the fact that she was on a diet, she ordered a Chinese takeaway. In spite of the fact that. In spite of es lo mismo que despite. No cambia. Ok, ahora, con ing. Mira aquí. Despite being on a diet, ¿quién estaba a dieta? Ella. Sí. Her. Por lo tanto, ¿puedo poner el ing o no? Porque se trata de quién. De la Sí. misma persona o subject. Aquí también, in spite of being on a diet, she ordered a Chinese takeaway. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Ahorita vamos a practicar más, don't worry. Mira este otro ejemplo. A pesar de vestir fatal, tiene éxito con las mujeres. Despite the fact that he dresses terribly, he's successful with women. Despite dressing terribly, he's successful with women. ¿Puedo usar el ing porque se trata de quién? De la misma persona. ¿Ok? Continuemos. A mitad de la frase, dice. También se puede utilizar estas preposiciones a mitad de la frase, no hay ningún problema, como tú la quieras incluir. Mira, I adore English despite the awful weather and the bland food. No hay ningún problema. ¿Ok? I drank. Recuerda, para añadir una oración después de despite o despite, simplemente debes añadir the fact that. Aquí te lo he puesto con un recuerda. En caso la segunda estructura es opcional añadir el pronombre. Despite dressing terribly, despite him dressing terribly. Como te decía al principio, en toda oración puedes sustituir un despite por un in spite of. Ahorita vamos a practicar. Mira aquí, despite dressing terribly, him dressing terribly. Y hemos terminado. Súper sencillo. Te voy a dar más oraciones para que puedas practicar. Focus on this part, you know? Look at this. I won the lottery. Even when I don't believe in that. A ver, ¿cómo tratarías de conjugar? Mira, I won the lottery even when I don't believe in that. Gané la lotería incluso cuando yo no creo en eso. Despite the fact that I don't believe in lottery. I don't believe in lottery. I want it. I want it, of course, I want it. Because you don't want to repeat the same word. Great. Despite the fact that I don't believe in lottery, I want it. Next, another version. A ver, ¿qué sustantivo podrías usar? Mira, a pesar, ¿qué es que no crees en algo? Despite not a believer. Not being a believer. No, quiero que uses un sustantivo. Despite Cuando tú no crees en algo, ¿qué no tienes? ¿Qué es lo que no hay? Cuando no crees en algo, ¿qué no hay? en esa palabra y no la encuentro. Ay, ¿cómo decir eso? Que no es creyente, que no. Fe, de repente fe, que viene a ser faith, trust, confianza, confidence. A pesar de, ¿cómo dirías la falta de confianza? Unfaithful, ¿puede ser? No, the lack. Unfaithful es un adjetivo, unfaithful. The lack of What? Confidence. confidence, la falta de confianza, porque tú no crees, no porque no ganes, sino que no confías en que vas a ganar. The lack of confidence, despite the lack of confidence, ¿qué pasó? I won the Lottery. lottery. Okay, in the last one, el más difícil. What do you mean the lack? The lack, la falta de. Falta de. La falta. Por ejemplo, la falta de amor, ¿cómo sería? The lack of love. La falta de agua, la ausencia de. The lack of water. Okay. Es súper simple. So, el otro con ing. A ver, te fijas. I won the lottery.
No creo en la lotería a pesar de que... Despite. Despite. Me fijo, ¿es la misma sujeto o no? Sí. Ya, ¿puedo usar entonces el ing o no? Sí. Sí. Ahora, ¿cómo sería? Despite. Not a believer. No, mira tu oración. Yo gané la lotería cuando no creo. Entonces, a pesar de que gané la lotería, yo no creo en eso. A pesar de que gané la lotería, yo no creo en eso. Did you understand? Pero, Sí. pero también puedes decir, a pesar de que no creo, gané la lotería. A ambas tienen sentido. ¿Cuál quieres trabajar? ¿Con a pesar de que no creo en la lotería, gané la lotería? ¿O a pesar de que gané la lotería, no creo en eso? ¿Cuál quieres trabajar? Ambas tienen sentido. Both make sense. ¿Con cuál quieres trabajar? Con las dos. Hagamos las dos. Primero, quiero que trabajes con a pesar de que gané la lotería, no creo en eso. ¿Cómo sería? Es- Despite. mm, ¿Cuál es mi verbo? winning. Winning. The Winning. lottery. The lottery. I don't I, believe it. I don't believe in that. I don't believe it. I don't believe in it. I don't believe in it. ¿Ok? Ahora lo siguiente. A pesar de que no creo, gané la lotería. Despite Not believing. not believing, great. Despite not believing ¿en qué no crees? In the lottery, The lottery. I, I want, Want it. I want it. Super Why simple. is lottery and not lottery? Yeah, both are okay. Sometimes you can say lottery or lottery because we have the T here. Drop the Yeah. first sound, lottery. It depends on Lottery. you. It depends on you. You can say, despite not believing in the lottery, I want it. Or Okay. lottery. Sometimes you don't do when you emphasize. ¿Te acuerdas que cuando enfatizo la T, no la omito? ¿Ok? No en este caso yo quise enfatizar la palabra lotería porque digo, a pesar de no creer en la lotería, la gané. So, despite not believing in the lottery, I won Okay. it. Pero si quiero enfatizar believing, por ejemplo, despite not believing in the lottery, I won it. Depende más de ti. ¿Dónde quieres enfatizar también? Y eso lo quieres con la práctica. Yo quiero enfatizar que no creo, ¿no? So, despite not believing in the lottery, mira, dije lottery porque enfaticé believing. Okay. Yes. So, depende además cómo tú expreses tus emociones. Hay personas que enfatizan todo, no, despite not believing in the lottery, I want it. So, it's up to you. Eso lo vamos adquiriendo con el tiempo. Pero la gramática, ¿te parece difficult? No, right? Super simple. You just need to practice. Okay? Or not? Okay. Yep. Yep. ¿Qué parte no se ha entendido para poder repetir? ¿Tenemos tiempo? We can work on that. No, I understand it. You understand? You got it. Okay? So now we're gonna speak. Okay? 1 second. En la plataforma. Okay, let's continue. Es despite, ¿no? Tell me. Es parecido a despite. Despite significa a pesar de, pero Ujú. although significa aunque. El significado es distinto, pero para uso es lo mismo, ¿cierto? Aunque no Okay. estudio, paso. Okay? Now, let's go here. A ver, analicemos. In spite. ¿Podrá ser un in spite, Karina? No, porque tiene que ser off. Perfecto. Para que sea now. Mira, tengo now. ¿Podrá ser despite? Sí puede ser. ¿Podrá ser although? Analicemos. Analicemos. The rain, we still went to the park. Aunque la lluvia, nosotros fuimos al parque o a pesar de la lluvia fuimos al parque. ¿Cuál tiene más sentido? ¿Un although o un despite? Despite. Un despite. Tú lo has dicho. Despite. Let's go here. 1 second. You can see, right? Me sale que no. Sí se ve. Excelente. Number 2. Please read.
He hated shopping. He went to the supermarket. Yes, he hated shopping. Él While odia... no, While imposible, mientras él odiaba comprar. Ok. Even though, ¿qué significa even though? Incluso, aunque. Incluso aunque. Y comparado con, ¿cuál tiene más sentido? even though. Even though. Even though, que significa incluso aunque o es un aunque. Es lo mismo. Ok. Next. She likes Peter. She doesn't like his brother. Eso está difícil. A ver, ¿podrá ser despite? Sí, porque está diferente, en diferente orden. Pero dice, mira, a ella le gusta Pedro. A ella no le gusta su hermano. A pesar de. Ah. ¿Hemos visto un despite al final? No, ¿Hemos visto un in spite of al final? no. ¿Cuál nos Ah, queda? entonces, Though. Though. entonces siempre la comienzo. Yes. Puede ir en el centro, obviamente, sí, pero al final no tendría sentido. A ver, este de aquí analiza muy bien. The rain, the football match went ahead. Sin embargo, la lluvia, aunque la lluvia o a pesar de la lluvia, ¿cuál tiene más sentido? Analyze the text. However, no va. No, impossible. Sin embargo, la lluvia, it doesn't make sense. ¿Al otro, al otro? Que le digo a pesar de. A pesar, in spite of. In spite of. In spite of, great. Although significa aunque. Okay. What about this one? In spite, despite, or although? In spite of. ¿Por qué no puede ser despite? Porque está love. Excelente. No, nunca va a ir. El despite va siempre solito. No puede ser el although. ¿Cuál va? In spite of being tired, Jeff went to the party. ¿Te das cuenta? Mismo sujeto. Number 2. It was expensive. John bought the watch. Analiza. ¿Podrá ser in spite of, although, or despite? Although. ¿Por qué no puede ser in spite of or despite? Es diferente sujeto. ¿Diferente Creo que objeto? está hablando del reloj y la segunda está hablando que yo. A ver, a pesar... Ok. Ok, pero hay otra cosita más. Hay otra cosita más que me dice que no puede ser despite y no puede ser in spite of. Súper clave, que me dice, no, imposible que vaya in spite of y in despite. ¿Qué cosa es it was expensive? El ¿Qué cosa? reloj. No, ya lo sé. No, en estructura, ¿qué cosa es? ¿Es un verbo? ¿Qué cosa es? Mira, acá tengo un subject, tú sabes muy bien que es un sujeto, un verbo y un complemento, ¿cierto? Que es un adjetivo. ¿Qué cosa es todo esto? ¿Cómo le llamamos a esto en inglés? Ah, un close. Un close, muy bien. ¿Y yo puedo unir un in spite of con un close de frente? No, tiene que ser el fact. The fact. Da fact that. No puede ir estas dos porque para unir un close tiene que ir un da fact that. Por lo tanto es Okay. although. Excelente. I finished the homework. It wasn't ese. ¿Podrá ser un despite? No, porque no hay the fact. Tiene que ir un the fact that. Ahora puede ser un as. Un as es mientras, es como un while, igualito a un while. As or although. ¿Cómo es as? ¿Qué significa as? As, mientras. Mientras. El día de hoy hemos visto dos conectores, nada más que es despite en spite of. Quiero que los domines, te voy a dejar muchos ejercicios y vamos a hablar, ¿ok? A ver, aquí, por ejemplo. No, porque no parece condicional. Also. Although, porque dice, aunque yo terminé la tarea, no estaba fácil. As me parece más condicional. No, as es mientras, ¿ok? No. So, you were studying as I was speaking. Tú estabas estudiando mientras yo hablaba. Es como un while. Y el último, para terminar, the fact that it wasn't easy to finish the homework.
The father was against the war. O es despite. ¿Por qué no puede ser in spite si tengo el the fact that? Porque no está love. Excelente. Y no puede ser el although porque el although no trabaja con the fact that, ¿sí? Despite. ¿Ok? So we're gonna stop here. Vamos a dejarlo aquí. Te voy a dejar ejercicios en la plataforma. Y el día de mañana sería genial que tú ya estés ready con el although y el despite para seguir avanzando. ¿Ok? Okay. ¿Te pareció te voy a enviar el PDF? ¿Te pareció difícil la gramática del inspire y el despite? Al Al inicio. Al al inicio inicio. estaba hard.